Dreimonate waren Vergangen, seit man am Drachenkam etwas entdeckt hat. Anna war aber zoet, das schlimmst vorbei sei. Aber sie lag völlig falsch, nedenlos falsch. Erst fing is harmlos an, flansen in den Hay der Borstel, ververbten. Sich braun, unzerfielen zu Staub. Tier verschwanden aus der Gegend, das Land wurde still und leer. Die Berglut, die zurückgeblieben waren, das Gebiet zu überwachen, berichteten von merkwürdigen Trumen, Stimmen, die in Sprachen. Redeten, die ihnen Kopfschmerzen bereiten. Kommandant Johannes Becker kam zur Morgentransportmission. Die Nachrichten waren duster. Sein Sicherheitsdienst hat den Drachensinn aus sicherer Entfernung beobachtet. Aber sicher war längst nicht mehr sicher genug. Das Gebild macht jetzt etwas News. Sagt Johann zu Anna und ihrer Kollegin Greta, ren sie in der kommende Zentrale der Kolonie standen. Unsere Sensoren nehmen winzig Teilchen wahr, die aus dem Boden kommen, 100, vielleicht sogar 1000. Anna rief die Daten auf ihrem Bildschirm hervor. Mikroskopisch kleine Objekt bewegten sich durch die Luft. Rund Drachenkam. Für das bloße Auge unsichtbar, aber sie waren die. Unbreiteten sich aus. Was sind das für Dinger? Fragt Greta. Dr. Lisa Hoffmann sah von ihrem Mikroskop auf. Sie hat Proben vom Fundort untersucht und sah blass und besorgt aus. Das sind wohl Kleinsonden, mechanisch gergt, kleiner als ein Sandkorn. Sie scannen alles, was sie berühren. Scannen nach was? Hackt Anna nach, Lisa schüttelt den Kopf. Das weiß ich nicht. Aber sie bauen organisches Material auf molekularer Ebene ab. Schau dir das an. Sie sieht innen ein Pflanzenprobe. Durch das Mikroskop. Die Blätter zerfielen förmlich vor ihren Augen. Die winzigen Sonden zerlegten die Pflanze Stück für Stück. Untersekten gentil, bevor sie zerstörten. Wie lange dauert es, bis sie die Kolonie erreichen? Fragt Greta. Johannes überprüft sein Messwort. Bei der aktuellen Ausbreitungsgeschwindigkeit, etwas woken. Aber das Schlimmste kommt noch. Sieht neue Daten. Die Energiestrangling von Drachensinn hat sich in der letzten Woche 300% erhöht. Was auch immer die Rolte Maschine tat. Sie bereitet sich auf etwas Großes vor. Ich denk. Sie plant ein Größenjährige Action, sagt Lisa. Die Sonden sind nur der Anfang. Sie sammeln Informationen über ihr Leben auf diesem Planeten. Anna start auf die Daten. Das Muster war klar. Wenn man wusste, worauf man achten musste. Der Drachensinn verteidigt sich nicht nur, rustet zum Angriff. Wir müssen alle evakuieren, sagt Greta bestimmt. Alle Siedler müssen innerhalb einer Woche den Planeten verlassen. Nein, entgegnet Anna entschlossen. Wir können nicht einfach fliehen. Wir müssen verstehen, womit wir es zu tun haben. Greta dreht sich zu ihr. Anna, dieses Ding wir jeden hier umbringen. Wir haben keine Zeit zu verstehen. Da Anna hat die letzten 3 Monate unermüdlich gesammelt Information analysiert. Sie hat Muster in den Energiesignalen gefunden. Muster, die wie eine Sprache aussehen. Es versucht zu kommunizieren, erklärte Anna. Die Signale vom Drachensinn sind nicht zufällig. Sie folgen Regeln, Grammatik, Syntax. Es ist eine Sprache. Maximilian Weber blickt von seiner Technikstation auf. War Annas Partner in der Forschung von Anfang an, und der Einzig, der Theorie unterstützt. Anna hat recht. Ich habe die Signalmuster analysiert, zu komplex, einfacher Maschinencode zu sein. Johannes verschränkt die Arme. Selbst wenn es reden will es uns auch tun. Die Sonden haben schon 3 Erkundungsteams gerettet. Anna zuckt zusammen. Sie kennt die Geschichten von den Erkundungsteams gut Loot, die zu nah an das Expandieren Sondefeld geraten waren. Die winzigen Maschinen hatten sie wie einen Schwarm unsichtbarer Insekten attackiert, ihr Schutzen sich an den Körper zerlegt.
was, when we're falsch arrangen. Sagt Anna, was when die Maschine nicht busy ist? Was when sie einfach Angst hat, alles an sie erstanden. Lisa were die erst, die antwortet, Angst? Anna, es ist ein Maschine. Maschinen haben keine Angst. Aber was, when es nicht nur ein Maschine ist. Wenn de noch etwas anders dahinter steckt, das nicht versteht, das wir keine Bedrohung sind. Die Diskussion wurde von einem Alarm unterbrochen. Johanns Kommunikationsgurt eindringen Nachricht von seinem Sicherheitsdienst, Kommandant. Becker, Sie müssen das sehen. Wir haben Schiff am Anflug, Groß Schiff. Johanns Ratzer Kommunikationscentra, gefüllt von den anderen. Auf dem Hauptbildschirm sahen sie drei riesige Kriegsschiff, die aus dem Hyperraum sprangen. Das Flaggschiff war die TSD Befreier, ein Schlachtreiser, der Mond Zeebrücken Kant. Hier spricht Admiralin Katrin Schreiber, erklang die Stimme über die Kommunikationsanel. Ich befehl sofortige Evakuierung aller Personen von Kepler. 653c. Sie haben 72 Stunden, den Planeten zu räumen. Greta Tratvio. Admiralin, hier spricht Colonial Veraltin Meyer. Wir planen die Evakuierung. Brauchen aber mehr Zeit, zu verstehen, womit wir es zu tun haben. Negative, erwidert die Admiralin. Nachricht tendientlich beruhigt zeigen, dass der Drachen sind ein Bedrohung für alle menschlichen Kolonien in diesem Sektor darstellt. Wenn wir nicht einhammen können, würden wir den ganzen Planeten vernichten. Anna spurt, wie hers sank. Den Planeten zerstreuen, die Grot. Archkologischen Deckung der Menschheit vernichten. Jede Chance auf Erkenntnis über Gene alte Civilisation, die den Drachen sind errichtet hat, zerstreuen. Admiralin Bitt, sagt Anna und drinkt sich und Greta, vorbei zur kommende Zentral. Geben Sie uns mehr Zeit. Ich stehe kurz davor. Ich sprache zu entschlüsseln. Wer spricht da? Fragt die Admiralin scharf, Dr. Anna Schult, Archkologin. Ich studiere die Struktur seit unserem Fund. Es ist nicht nur ein Waf. Es ist etwas viel, komplexiers. Es folgt ein langer Pause. Dann sprach Admiral Schreiber erneut. Dr. Schult, ich habe den Auftrag, dies Bedrohung in der Ausbreitung zu hindern. Wenn Sie eine Lesung haben, haben Sie 48 Stunden. Sie zusitzen. Die Verbindung brach ab, und still kehrt ein. 48 Stunden, ein Rätsel zu lösen, in dem Sie bereits 3 Monate gearbeitet hatten. 48 Stunden, den Planeten und die großen Deckung der Menschheit zu retten. Anna blickt zu ihrem Team. Maximilian fniet gerade die analyste Sprachmuster. Lisa bereitet neue Scanner VOR. Selbst Johanns überprüft sein Sicherheitsprotokoll. Bereit, zu helfen. Wir schaffen das, sagt Anna, obwohl sie nicht sicher war, ob sie selbst daran glaubt. Wir müssen. Asterisk Draugen positionierten sich die tyrannischen Schlachtreiser in der Umlaufbahn. Die Waffen auf den Planeten gerichtet. Der Drachen sind pulsierte mit außerirdischer Energie, skickt jede Stunde mehr Sonden in die Luft. Zeit lief innen davon. Anna arbeitet die ganz Nacht durch, ohne Schlaf. Ihr Augen brannten vom Bildschirm, aber sie dürft nicht aufhören. Irgendwo in den Signalen lag der Schlüssel zum Überleben. Amy Fischer brachte ein weiter Tass. Kaffee und setzte sich in die Kommunikationsstation. Amy war die Best. Signalexpertin der Kolonie und Anna brachte Hilfe beim Entschlüsseln der fremden Betragungen von Drachensen. Ich habe 17 verschiedene Signalfolgen isoliert, sagt Amy und siegt auf den Monitor. Sie wiederholen sich alle paar Stunden. Aber jedes Mal sind sie leicht verwundert. Klaus Newman blickt von seiner Programmierstation auf. Seit einer Woche arbeitet und einer Besetzungsofficer, die außerirdischen Signal in Bekannte. Sprachstrukturen zu übertragen. Die Muster sind zu komplex für simple Maschinenbau. Das ist definitiv Sprache. Anna fniet eine neue Datensammlung auf ihrem Bildschirm.
Set mal higher. Die Signal haben sich verändert, seit unsere Sound und die Struktur eingedrungen ist. Ist, als wird auf uns reagieren. Sie hat. Die Betragungsscheiten untersagt. Immer wenn Menschen in der Nähe des Drachensens aktiv waren, änderten sich die Signal. Wenn sie Sonden schickten, wurden die Signal schneller. Wenn sie sich zurückzogen, verlangsamten sie sich. Es versucht uns etwas mitzuteilen, sagt Anna. Aber was? Maximilian kam mit einem Stapelausdruck zu ihr. Ich habe etwas Interessantes entdeckt. Die Hauptstruktur ist nicht massiv. In Argentens an gibt es einen Hohlraum. Anna betrachtet die Scandaten. Tief im Inneren des größten metallischen Sands befand sich ein Kammer, gefüllt mit einem Energiefeld, das ihr Scanner nicht durchdringen konnten, durchkommen. Die Signal, sagt Anna, was auch immer das System stört. Es sitzt in dieser Kammer, Amy runzelt die Stirn, als sie die neuen Daten studiert. Anna, die Energiestrangling ist jenseits aller Messwort. Wenn das etwas lebt, haben wir es noch nie gesehen. Anna wirklich in den nächsten Stunden die außerirdischen Signal, mit archäologischen Datenbanken, auf der Suche nach ähnlichen Mustern. Die meisten Datenbanken lieferten nichts, da dann. Stieß sie auf einen Fund. Schaut Yuka das an, sagt Anna und rief die anderen zu sich. Auf ihrem Bildschirm war ein Vergleich zwischen den Signalen von Drachensen und Anakin. Ruinen auf einem Planeten namens Zephyrien. Die Ruinen von Zephyrien. Waren seit Jahren Gegenstand intensiver Studien, da niemand hat die dortigen Schriften, Gemels und Ziffern kennen. Die Symbol waren zu komplex, die Sprache fremd. Asterisk, die Beberensstimmung liegt bei 97%. Sagt Klaus, der die Daten analysiert. Es ist dieselbe Sprache. Ein kalter Schauer lief Anna über den Rücken. Die Ruinen waren 12.00 Jahre alt. Geschaffen von einer außerirdischen Spezies. Die lange Vio der Menschheit verschwunden war. Den Zephyrionern, flüstert sie. So nannten die Archäologen sie. Sie hatten auf Dutzenden Welten gebaut, aber sie plötzlich verschwunden. Maximilian fniet die archäologischen Bericht zu Zephyrien. Diesen Berichten zufolge waren die Zephyriner hochentwickelt, verfügten. Aber Technologien, die wir heute nicht verstehen. Da etwas war geschehen, etwas das sie da zu zwang. Ihr Stid zu verlassen und zu verschwinden. Anna las mit wachsender Missgung aus Faszination und Entsetzen. Zephyriner waren ein friedliches Volk gewesen, da in ihren letzten Jahren hatten sie ein furchtbar Bedrohung erlebt. Die letzten Zeiten spüren verzweifelter Verteidigungsmann an. Sie kämpften gegen etwas, ein biologisch Wurf, sagt Anna. Die Ruinen weisen auf umfassend Quarantänemanagement hin. Amy blickt von ihrem Arbeitsplatz. Auf, Anna, ich empfand neue Signal. Die Energie vom Drachensen wird stärker, und sie kommen nicht mehr nur vom Hauptbild. Auf ihrem Display sieht Amy ein Kart der Umgebung den Drachenkam. Überall tauchten neue Energiesignaturen auf. Kleiner Strukturen schossen aus dem Boden und verbanden sich durch unterirdische Netz mit dem Hauptrechenkenschiff. Es baut etwas auf, sagt Maximilian. Das Gansystem watch zum Leben, Anna. Begriff, was Gesche. Der Drachensen war nicht nur ein Wurf, sondern ein Quarantänesystem. Die Zephyriner hatten es errichtet, biologisch Bedrohungen einzunehmen und zu vernichten. Wir müssen her in die Hauptkammer herren, sagt Anna. Ich muss Zugang bekommen. Klaus schüttelt den Kopf. Anna, das ist Selbstmord. Das Sonderfeld breitet sich aus. Wer zu nah kommt, wird auf molekularer Ebene zerlegt. Da Anna zog bereits ihr Schutzkleidung und die Sonden suchen nach biologischen Bedrohungen. Sie suchen nach etwas Bestimmtem. Etwas, das der Zephyriner vor 12.00 Jahren zerstört hat.
Was meinst du, damit? Fragt Amy. Anna wanty sich in her Team. Der Drakens en Heiltons für die Selbe biologisch Waf. Die Zephyriner ausgelst. A Versicht. Die Galaxie wie an zu schützen. Die Erkenntnis traf alle wie ein Schlag. Das altverdige Gangstiest were wieder BSEing, noch feinslig. Is had Angst. Is were programmiert. Ein spezifische biologisch Gefahr zu erkennen und zu vernichten. Aber is konnte nicht zwischen jener Waf und normalem Leben unterscheiden. Wenn ich in die Hauptkammer kam, sagt Anna, kennt ich vielleicht mit dem kommunisieren, was das System steuert. Vielleicht kann ich es überzeugen, dass wir nicht der Feind sind. Maximilian packte ihren Arm. Anna, du weißt nicht mal, ob da überhaupt etwas Lebendiges ist. Mit dem man reden kann. Anna blickt auf die Signal. Sie waren zu komplex, zu absichtlich, simpel automatisch antworten zu sein. Etwas Intelligentes sendet die Signal, etwas, das seit 12.000 Jahren in jener Kammer wartet. Das Gemmen drin, sagt Anna. Ich spür es. Die Zephyriner hatten nicht nur ein Maschine gebaut, die Welt schützt. Sie hatten Gemmenden eingesetzt, Gemmenden, der die ganze überall Wakter der Galaxie fungierte. Draugen pulsierte der Drakens an, mit wachsender Energie. Das Soundfeld breitet sich schneller aus. Rennt die Schlachtreser in der Umlaufbahn, Waffen allud, Anna blieb weniger als 24 Stunden. Die Hauptkammer zu erreichen und Kontakt aufzunehmen. Sie sah Teamen. Sie hatten Angst, aber vertrauten ihr. Sie glaubten an ihren Plan, auch wenn Anna selbst Zweifel hat. Bringt mich in dies Kammer, sagt Anna. Wir retten diesen Planeten, in den wir mighty einem Geist retten. Anna stark durch ihr Ferngloser auf den Drakensen, die gigantischen Strukturen leuchteten inzwischen so hell, dass man das Kribbeln der Energie förmlich spüren konnt, das zwischen ihnen wie elektrisches Feuer sucht. In 18 Stunden wird Admiralin Schreiber den Befehl zum Vernichten des Planeten geben. Anna muss dies schaffen, wir Ablauf dieser Frist in die Hauptkammer verzudringen. Das ist Wahnsinn. Murmelte Dr. Lisa Hoffmann, wenn sie Annas Ausrüstung ein letztes Mal überprüft. Das neuronale Interface werden ihnen außerirdischer Technologie getestet. Es kennt den Gehirn binnen Sekunden grillen. Anna richtet den eigenartigen Helm auf, den Klaus für sie gebaut hat. Ein Wirrwarr aus Kabel und Sensoren, der ihrem Gehirn ermöglichen sollt, direkt mit dem außerirdischen Computersystem zu kommunizieren. Die Technologie basierte auf Experimenten, die menschliche Wissenschaftler kaum verstanden. Wir haben keine Wahl, sagt Anna. Mit den Computern zu sprechen hat nicht gereicht. Ich muss direkt in Kontakt erstellen, Tony Wolf, ein emiliger Militäringenieur, wollende die letzten Schweigarbeiten en Annas Schutzanzug. Der Anzug war schwer und klobig, aber assault sie via den intensiven Energiefeldern im Inneren. Die Drakensens schützen. Der Anzug heilt die Quantentor fern, erklärt Tony. Aber wenn du das neuronale Interface aktivierst, verbindest du deinen Geist mit etwas, das wir nicht verstehen. Ich kann nichts garantieren. Klaus programmiert letzt, Anderungen und der Besetzungsofter. Das Interface übersetzt den Gedanken in Zephyrinisch. Theoretisch kannst du so, mit dem Wakter kommunizieren. Aber Anna, wenn den Geist anfängt, sich zu verlieren, trennt die Verbindung sofort. Amy überwacht die Kommunikationsskill. Die Flot nimmt Position ein. Admiralin Schreiber wird wirklich zuschlagen. Sie wird den Planeten pulverisieren. Anna blickt auf ihr Team. Dies Menschen hatten monatelang in sie geglaubt. Selbst als alle anderen zweifelten. Jetzt riskierte sie ihr Leben für einen Plan, der scheitern konnte, wenn mehr etwas passiert. Sagt Anna, dann sorgt dafür, dass die Welt erfahrt, was wir hier entdeckt haben. Die Zephyriner waren ein gutes Volk, sie haben nicht verdient,
Was innen weiter Fahrernist. Maximilian wurde letzt, der ihr Ausrüsten prüft. Anna. Ich will mit dir gehen. Asterisk 9, sagt Anna bestimmt. Jenen muss hier bleiben und die Verbindung überwachen. Wenn das Interface zu viel wird, musst du die Verbindung kappen. Anna hat die letzten 24 Stunden jede verfügbare Information über die Zephyriner studiert. Die alten Außerirdischen waren Wissenschaftler und Künstler gewesen, Erbauer Prachtvoller. Stid auf Zalosen Welten. 1000 Jahren Frieden. Bis die biologische Waf kommt diese Waf, war von einer längst vergessenen Feingras geschaffen worden. Sie attackiert Lebewesen auf genetischer Ebene, vernderte ihr Erbet und macht sie zu etwas Gefgilchem. Die Zephyriner kämpften Jahrzehnte dagegen. Bever sie den Drachen sehen, als Letztverteidigung bauten. Anna schritt auf die Grot. Metallisch Struktur zu. Der Boden See Harem war berste Eid den winzigen Sonden, die schon viel Erkundungsteams gerettet hatten. Aber ihr Anzug touche die Sonden, sodass sie glotten, Anna sei keine biologische Lebensform. Das Energiefeld See macht sie zu einer Maschine als zu einer Bedrohung. Die Sonden wirbelten See Harem, griffen aber nickten. Die Tarnung funktioniert. Anna spürt einen Funken Hoffnung, als sie die Basis der gültigen Struktur. Erreicht der Eingang zur Hauptkammer war hinter mehreren Energiestützet verborgen. Anna nutzte Tonys Werkzeug, die Barrieren Schicht für Schicht zu durchbrechen. Jedes Mal, wenn sie einhört überwand, aktivierten sich neue Verteidigungen, holographische Figuren, Erschenen See Harem und Sprachen in der alten Syriensprache. Die Projectionen sahen aus wie die Zephyriner selbst, groß, und mutig wiesen mit blauer Haut und großen Augen. Schon traurig zugleich. Anna konnte die Angst in ihren Gesichtern erkennen, obwohl sie nur Licht waren. Ich bin nicht Uhr. Feind, sagt Anna hoffnungsvoll. Ich bin hier, zu helfen. Die Hologramm griffen nickten, liegen sie aber auch nicht passieren. Sie sprachen schnell in Zephyrinisch und stellten Fragen, die Annas Besetzungsofter kaum beultigen konnte. Sie wollten wissen, was Anna sei, woher sie kam und warum sie keine Angst vor der Contamination habe. Anna antwortet so gut sie konnte. Sie erklärt, dass Menschen nicht die biologische Waf sehen, vor der die Zephyriner Angst hatten. Sie erzählt von der menschlichen Zivilisation, von Kolonien, die aber die Stern verteilt waren, vom Drang der Menschen, zu erforschen und zu verstehen. Nicht zu zerstreuen. Langsam traten die Hologramms Seat, noch waren sie skeptisch. Aber sie sahen, dass Anna anders war als die Bedrohung, die das System stoppen sollte. Sie stellt Fragen, statt anzugreifen. Sie wollte kommunisieren, statt zu zerstreuen. Der Weg zur Hauptkammer dauert 3 Stunden. Anna kämpfte sich durch. Korridor voller Verteidigungsgeist, die ihren Willen auf die Probe stellten. Die Drachens in Sonden tasteten ihr Gedanken ab, suchten nach Zeichen der biologischen Waf. Anna spürt die Fremdpräsenz, die ihr Gedanken berührt. Eine rolte Intelligenz lauter als Eils, was sie kennt. 12.000 Jahre Einsamkeit. Und Angst leisteten auf diesem Bewusstsein. Als Anna endlich die Hauptkammer betrat, stand sie vor einer Schule reiner Energie. In der Schule erkennt sie eine Gestalt, einen Zephyriner, der all die Jahrtausende überlebt hat, indem eins mit der Maschine Jordan war. Ich bin weg der Veil, halt ein Stimme in ihren Geist, als sie das neuronale Interface aktivierte. Ich bin der Letzthüter des Erbs meines Volks. Asterisk Anna fällt, wie das Bewusstsein des Aliens in ihren Geist, die rammt. Für einen Moment erlädt sie 12.00 Jahre Einsamkeit unverkt. Die Verantwortung, ein ganz Galaxie vor einer Bedrohung zu schützen, die vielleicht nie wiederkommen wird. Ihr Volk ist vergangen, sagt Anna sanft. Die biologische Waf wurde längst vernichtet.
Must nicht länger davor schützen. Aber Wuchter Veil hat Angst zu glauben. Sein ganzes Dasein war nur diesem Auftrag gewidmet, die Drachen zu erhalten und die Galaxie vor Contamination zu bewahren. Der Gedanke, dass seine Wachsamkeit endlich enden könnte, war so schrecklich. Beweis. Mir, dass das Leben vertrauenswürdig ist, vergerte Veil. Zeig mir, das biologisch Wesen schaffen können statt zu zerstreuen. Anna fniedem ihren Geist untilt Erinnerungen menschliches Miteinander und Freundschaft. Bilder von verschiedensten Spezies, die zusammenarbeiten, von Kunst, Musik und Liebe. Sie siegtem, das Leben mehr war als Überleben, ist jungem Wachstum. Hoffnung an das Erbauen von etwas Neuem, das zum ersten Mal, seit 12.000 Jahren begann. Wuchter Veil zu begreifen, das sein lange Wacht bald enden könnte. Anna spürt, wie Wuchter Veil ihr Erinnerungen wie Seiten in einem Butch durchbluttert. Die Aralte Zephyriner wandert mit vorsichtiger Precision durch ihren Geist, und such noch beweisen, dass man den Menschen vertrauen konnt, dat, sie siegt immer Kindheit auf der Erde, das Spielen mit Freunden aus aller Welt, unterschiedlichen Kulturen. Erinnerungen in ihr Studium, bei dem sie lernt, Fragen zu stellen statt Vorschnell zu erteilen. Sie lesen die menschlichen Kolonien sehen, in denen Dutzend verschiedener Spezies friedlich zusammenleben, und arbeitet.do, ch Veil war noch. Immer sägerlich. 12.000 Jahre Wuchters gegen biologische Contamination haben die Angst zu meinem Kern gemacht. Seg der durch die neuronale Verbindung. Spezies ist jung, fühlte hinzu. Habt die Prüfung nicht. Durchlet, die mein Volk zerstört hat. Wie kann ich wissen, dass nicht zu der Waf wordet, die Zephyriner vernichtet hat. Anna fällt die Last seiner Einsamkeit und seines Schreckens. Solange hat nur existiert, eine Katastrophe zu verhindern. Die Vorstellung. Die Drachen sind abgeschalten, bedeutet für ihn, dass das Opfer seines Volks umsonst gewesen sein könnte, weil wir uns davor entscheiden zu lernen, antwortet Anna. Als wir ihren Drachen fanden, heiten wir in sofort zerstreuen. Keinen, stattdessen versuchten wir zu verstehen. Wir sprechen jetzt mit dir, statt zu kämpfen. Durch die neuronale Verbindung tilt Anna weiter Erinnerungen. Sie siegt Veil den Moment, als die menschliche Flottheit schieden können, sich aber zurückhielt. Die langen Stunden, in denen Team seine Sprache zu entschlüsseln versucht, anstatt Kriegerwaffen zu bauen, langsam begann Veil zu verstehen. Diese Menschen waren neugierig, nicht aggressiv. Sie bauten Werkzeuge zur Erforschung, keine Waffen zur Eroberung. Sie stellten Fragen, statt Forderungen zu stellen, ihr Volk schafft Kunst, stellt Veil fest, als Annas Erinnerungen und Musik und Jungle betrachtet, die biologisch Waf, die mein Spezies zerstört, kann nur konsumieren und replizieren. Sie kennt keine Schönheit, Anna nickt. Wir sind nicht perfekt. Menschen machen Fehler und streiten sich manchmal. Aber wir errichten Bibliotheken, Schulen und Krankenhäuser. Wir schreiben Gedichte und Kampagnen Lieder. Wir kümmern uns unsere Kinder und erinnern uns an die Verstorbenen. Sie spürt, wie Veil durch die neuronale Verbindung zittert. Zum ersten Mal seit 12.000 Jahren begann zu hoffen, dass biologisches Leben vielleicht dahin fein sein könnte. Zeig mir mehr, flüsterte Anna fniet ihren Geist vollständig und tilt jede Erinnerung, die sie finden kann. Sie siegt Veil Menschen, die Feste feierten, Wissenschaftler, die Krankheiten heilten, Künstler, die aus dem Nichts Schönheit schaffen. Sie erzählt die Geschichte, wie die Menschheit ihr ersten außerirdischen Verbündeten traf an die Barrieren. Von Sprache und Kultur überwand, wie allem aber siegt sie Momente von Opferbereitschaft und Mitgefühl, Menschen.
Dyer Leben für Ander Gaben, Eltern, Dyer kinder beschützten, Freund. Die in schweren Zeiten zu understanden. Spezies kent lieb, sagt veel voller Erfurcht. Die Waf, die sein Volk vernichtet hat, kent solch Gefühl nicht. Sie were nur von Hunger getrieben, von der Notwendigkeit, sich ausgebrechen. Anna spurt Trägenen hinter ihrem Helm. Durch die neuronale Verbindung kann sie Fragmente dessen erfahren. Was des Zephyriner Vio der Ankunft der biologischen Waf gewesen wären. Sie waren ein Spezies nicht der Menschheit, neugierig, kreativ und fähig zu großer Liebe. Was deinem Volk widerfahren ist, war nicht der Schuld, sagt Anna sanft. Und was du seit 12.000 Jahren tust, ist keine Strafe, ist Liebe. Du hast die Galaxie geschützt, weil dir des Leben am Herzen liegt. Weil schwieg lange. Anna spurt, wir dies neue Erkenntnis verarbeitet. Wir 12.000 Jahre Angst gegen die Möglichkeit von Hoffnung abwog. Ich war so allein, sagt der Schlieglich. Ich het vergessen, wie es ist, einem anderen Wesen zu vertrauen. Durch die neuronale Verbindung erlädt Anna einen kurzen Blick in Vales Erinnerungen. Sie sah die letzten Tage der Zephyrischen Zivilisation, als die biologisch Waf einen Planeten nach dem anderen verschlang. Sie fällt seine Angst, als sich freiwillig mit dem Drachen verband. Seine körperliche Form aufgab und zum Ewigen Wuchter wurde. Aber sie sah auch tiefer Erinnerungen. Vale war einst Lehrer gewesen, hat jungen Zephyrinen geholfen, die Wunder des Universums zu entdecken. Hat seine Schüler gelehrt und von den Entdeckungen geträumt, die sie gemeinsam machen würden. Die biologisch Waf hat all das genommen. Du kannst jetzt loslassen, sagt Anna sanft. Den Volk war stolz auf das, was du getan hast. Aber sie wollen nicht, dass du für immer leidest. Sie wollen, dass du wieder Vertrauen findest. Anna spurt, wie sich etwas in den Drachen veränderte. Die Energie, die sich seit Monaten aufbaut, wandelt sich. Statt sich auf Zerstring vorzubereiten, schalteten die uralten Maschinen ihr Waffensystem ab. Wenn ich den Drachen abschalt, sagt Vale, wird ich nicht mehr existieren. Ich bin so lange Teil dieses Systems, dass ich ohne es nicht überleben kann, Anna verstand. Vale bat sie nicht nur gern, zu beweisen, dass man den Menschen vertrauen kann. Bat sie den Mut, sterben zu dürfen. Den Volk lebt in dem weiter, was geschaffen habt, in dem Wissen, das hinterlassen habt, sagt Anna. Und jetzt lebt es in diesem Moment, in dem sein Wuchter Vertrauen statt Angst wollt. Das ist ein Erbe, für das es sich zu sterben lohnt. Vale schwieg minutenlang. Anna spurt, via Abschied nahm von 12.000 Jahren Wachsenkeit unfurcht. Leg die Bird abde, die so lange getragen hat, Erzgultieren Leuten von uns, sagt zum Schluss. Sagt ihnen, dass die Zephyriner und die Möglichkeit von Frieden zwischen allen Lebewesen glocken. Sagt ihnen, das Liebe stärker ist als Angst, selbst wenn Angst 12.000 Jahre herrscht. Die Drachen schalteten sich Stück für Stück ab. Die tiedlichen Sonden, die den Planeten bedroht hatten, lasten sich harmlos zu Staub auf. Die Resige Energiebundeling, die ganz Sternsystem heit sterilisieren können. Zerstrut sich sicher ins All. Anna spurt Vale aus ihrem Geist entgleiten, sein Bewusstsein last sich auf. Darin seinen letzten Momenten fällt sie etwas Anders, Frieden, Erleichterung und Dankbarkeit. Das endlich wieder Vertrauen konnt, das neuronale Interface wurde dunkel. Anna stand allein in der Hauptkammer einer stillen Maschine. Draugen wust sie, das Admiralen Schreiber sein Wort, wie die Drachen herunterführen. Die Bedrohung für den Planeten war vorüber. Anna matcht sich auf den Weg zurück durch die nun ruhigen Korridor der ausrittischen Struktur. Als sie ins Tageslicht trat,
Wardy der Team mit der Erleichterung den Augen auf sie. Die Drachen sein werden als Denkmal für die Zephyriner und ihren Wuchter bleiben. Aber sie sollten auch deren erinnern, das Verständnis Angst überwinden kann, und das manchmal bedeutet, Vertrauen zu haben. Wenn Vertrauen unglitz scheint, Anna blickt zu den Sternen und den Veil. Irgendwo im Quantenraum hofft sie, dass endlich Frieden gefunden hat. Die Sonne stand schon tief, als Anna und ihr Team Zurich in der Kolonie ankamen. Die letzten Warnungen der Admiralin halten noch in ihren Köpfen, da jetzt, da die Drachen deaktiviert waren, lag eine neue Hoffnung in der Luft. Die täglichen Sonden hatten aufgehört, sich auszubreiten, und die Natur begann langsam sich zu erholen in dem Kontakt verbreitet sich die Nachricht von Wuchter Veil und seiner Geschichte rasch der gesamten Galaxis. Die Wissenschaftler studierten die erhaltenen Daten, die zephyrionischen Technologien, und vor allem das Vermächtnis eines Wesens, das so lange allein war, das Leben zu schützen. Anna wusste, dass sie einen neuen Weg für die Menschheit gefunden hatten, einen Weg, mit fremder Intelligenz zu kommunizieren, der nicht auf Guld basierte, sondern auf Verständnis und Vertrauen. Die Kolonien im Sektor nahmen die Warnungen der Vergangenheit ernst. Da anstatt in Panik zu fliehen, begannen sie, mehr über die Drachen und die Zephyriner zu lernen, und vor allem darüber, wie man gemeinsam im Universum bestehen konnte. Anna stand eines Abends auf einem Hügel außerhalb der Kolonie und blickte zum sternen Himmel. Sie den Veil, den einsamen Wuchter, der gesehen hat, dass auch in den dunkelsten Zeiten ein Funke Hoffnung leuchten kann. Sie lächelte. Denn jetzt wusste sie, die Zukunft lag nicht in der Zerstörung, sondern im Verstehen. In Vertrauen. Und im Mut, auch dann zu glauben, wenn die Angst größer scheint als Alexander. Und so begann eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen den Sternen. Getrigen von der Erkenntnis, das Lieb stärker ist als Jed fürcht.